Okay guys, welcome back again sa ating channel. So meron ulit tayong bagong pasyente. Ito ay Presonus 2442 Classic. So ang problem nito ay ayan, kusa siyang gumagalaw. Ayan. So nagpapanin siya mag-isa. And then yung sa EQ, ayan, so naka-flat siya. Ayan. Gumagalaw din siya. Ayan. So paano natin i-solve yung problem na yan? So ang gagawin natin ay lilinisin natin ang mga potentiometer niyan. Ayan, tsaka ito, lilinisin natin yun. Okay? Para mawala yung pusa niyang pag movement. Pusa niya. Kasi ang mangyayari pagka hindi naayos yan, kusang yung EQ nyo is nagbabago. Tulad nito, bumaba na naman siya. Ayan. Okay? So, ayusin natin yan. Let's go. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent. Okay, so na-disassemble na natin. So ito, tatanggalin na natin ito lahat para ma-flip natin and buksan natin yung ibabaw, then linisin natin yung mga potentiometer. Okay? Feel of discontent, I'm finally facing it all. Fearless. Okay, so na-disassemble na natin. Tingnan natin yung mga potentiometer. Yan. Sobrang dumi na nila. Lalo na itong isa nag-oxidize na. So, linisin natin yan. And palitan natin yung iba. Okay? Burning the bridge. Okay, so nalinis na natin. Ang sabi ng client, linisin na lang kasi wala pa siyang budget para pamalit, and then kailangan niya na raw ito bukas. So, ang ginawa natin ay nilinis na lang muna natin para mawala yung mga ano niya,
dumi niya. So, pero ang advice ko is dapat palitan na yung mga potentiometer na yan kasi temporary lang ang linis. Okay? Dapat palitan. Okay, so assemble na natin, then test ulit natin kung okay na yung mga potentiometer niya. Okay? I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spend all my life. Okay, so na-assemble na natin. So let's power on. Okay, so check natin kung gumagalaw, mayroon pa siyang gumagalaw. So stable na yung kanyang frequency. Tsaka yung gain, hindi na siya gumagalaw-galaw. Okay. And then yung ano niya is naka-flat niya. Okay, and then yung ating panning, okay, smooth na ulit siya. Okay, so let's i-assemble na natin yung mga takip niya, and then testing tayo. Okay. Linis lang ang ginawa natin dito, so for temporary ano lang yon, temporary remedy, pero I recommend na palitan talaga lahat yan since walang budget si client, nilinis lang natin. Okay. Okay. Check, hey, sound check, channel 1. Check, channel 2. Check, hey, sound check, channel 3. Check, hey, sound check, channel 4. Check, hey, sound check, channel 5. Check, hey, sound check, channel 6. Check, hey, sound check, channel 7. Check, sound check, channel 8. Check, sound check, channel 9. Check, sound check, channel 10. Check, hey. Check, sound check, channel 11. Check, sound check, channel 12. Check, sound check, channel 13. Check, sound check, channel 14. Check, sound check, channel 15. Check, sound check, channel 16. Check, sound check, channel 17. Check, sound check, channel 18. Check, sound check, channel 19. Check, sound check, channel 20.
Check sound check, channel 21. Check sound check. Check sound check, channel 22. Check Chri sound check, channel 22. Check sound check, channel 23. Check check. Check sound check, channel 24. Check 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 Chri sound check, channel 24. Check 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 Chri sound check, channel 24. Sound check, channel 24. Okay, let's check fader. Okay, gumagana lahat.